Experience up close how cutting-edge technology and the fostering of professionals are helping efforts to preserve cultural artifacts. Banking in the palm of your hand. Banking when you want and from wherever you are. We take a look at web-only banking in Korea. From a country that buys musical productions to a country that sells it, witness the evolution of the Korean original musical industry. Protection of the environment and the animals that inhabit it makes its way into fashion. Find out the latest eco-friendly styles for the conscientious fashionista. Cultural artifacts are precious treasures, filled with the traditions and history of a region. How upsetting would it be were they to be damaged due to improper care after being discovered with such difficulty? Here's a look at the science and technology that goes into perfecting cultural heritage preservation and the people who make it happen. Regardless of the country, interest in cultural artifacts is high, as they represent the country's history and enhance the pride of the people. That's why there are so many efforts and such ceaseless investments of time and money to actively return artifacts from overseas and to uncover those relics that have yet to be discovered. In Korea as well, thousands of cultural heritage archaeological studies are performed every year. 현재 우리가 할 수 있는 것은 문화재 보존을 하면서 이 문화재가 어떻게 만들어졌고 어떠한 재료로 어떤 기술을 만들어졌나 이런 거를 보존 처리를 하면서 보존 과학 기술을 통해서 규명하는 것, 이것도 우리 시대가 갖는 사명이고 역할이라고 생각해요. But it's not uncommon for artifacts to lose their value and meaning due to improper care after they've been discovered. Fortress walls have fallen overnight despite investments amounting to $1 million for their restoration. Improperly attempting to restore a church mural resulted in global ridicule. Korea's Cultural Heritage Administration held a meaningful event to reveal the process by which artifacts are unearthed, restored, and preserved before being shown to the public. 문화재라고 하면 좀 접근이 어렵게 생각하시는 분들도 많잖아요. 그래서 이런 행사를 계기로 좀 더 편하게 문화재에 접근할 수 있는 그런 계기가 만들어졌으면 좋겠습니다. Lasers are used to remove contaminants from artifacts weakened by time. Materials are strengthened through a special process to stop corrosion. For people who've only seen such artifacts in museums, it's surprising to learn that such diverse and painstaking efforts go into preserving cultural heritage. 보존하는 방법에 있어서도 이렇게 다양한 방법들이 동원된다는 것도 오늘 새롭게 알게 된 사실들입니다. 책에서 읽고 했던 게 그대로 눈앞에 있으니까 아 이게 이거였구나 하고 그렇게 느낀 게 많은 것 같아요. Methods of cultural heritage preservation are now evolving from techniques to science. Cutting-edge equipment allows for inch perfection restoration. Most artifacts undergo infrared analysis of their components prior to full-scale preservation processes. Those that are missing parts due to fracture or erosion can be restored with similar materials using 3D scanning. The beautiful Kaesong Gyeongcheonsaji Pagoda is a prime example of an artifact reborn through 3D technology. The original form was recreated by using 3D scanning to make virtual copies of each part, which were then virtually reassembled. It's cited as an excellent case of successful restoration. 기술이 발전하면서 이제 3D 스캔이라든가 엑선 CT라든가 이런 다양한 장비를 동원해서 이제 문화재를 조사하고 연구하고 뭐 그렇게 지금 현재는 진행되고 있습니다. 그래서 앞으로도 그 기술이 점점 발전하면은 아마 좀 더 정확한 자료를 축적할 수 있는 문화재에 대한 정확한 자료를 축적할 수 있지 않을까 기대해 봅니다. Repairing artifacts that have already been found is as important as restoring newly discovered ones.
Students engage in reproduction work with an enormous Buddha figure. It's a class offered as part of one university's education course for cultural heritage repair technicians. The school offers a separate program to foster experts in repair techniques that machines cannot perform, such as reproduction and lacquering. 문화재 수리를 해야 하는 입장에서 오히려 잘못하면은 문화재를 훼손할 수 있는 그 우려를 범할 수 있기 때문에 초급부터 차근차근 그 기초 과정을 배워 올라가면서 그 상급, 그러니까 심화 과정에서는 전문적인 문화재 수리 기능을 익혀서 그 전문적인 현장에 나가서 문화재 수리를 할 수 있도록 하고 있습니다. But advances in preservation science and fostering of professionals are only parts of cultural heritage protection, not the whole. 문화재 보존이라는 것이 땅속에서 팠는데 깨져서 붙이고 이것이 아니라 상관관계를 고고학이랑 같이 밝혀내고 사회상이 어땠다라는 것도 미술사 하는 사람들이랑 같이 공유할 수 있는, 그러면서 딱 보존 처리뿐 아니라 이런 협업을 통해서, 전문가들의 협업을 통해서 우리의 문화적인 가치를 규명하고 상승시킬 수 있는 역할이라고 할 수 있죠. Precious artifacts reveal a country's history and culture. Finding, preserving, and passing on our ancestors' heritage to our descendants is a responsibility we all share. To that end, we look forward to the technological advances and human efforts still to come. Without even physically visiting a bank, now you can take care of your banking needs anytime, anywhere. Smart technology combined with finance, this is the new generation of banking in the palm of your hand. We take a look at the web-only internet banking services led by IT corporations. Korea's Financial Services Commission announced that it had selected two consortia, Kakao and KT, as the nation's first internet-only banks. This makes Kakao and KT the first new banks to enter the market in 23 years. 한국 카카오은행은 카카오톡 기반 사업 개혁의 혁신성이 인정될 뿐만 아니라 안정적으로 사업 운영이 가능할 것으로 판단하였습니다. K뱅크 은행은 다수의 고객 접점 채널을 마련하고 혁신적인 서비스를 제공함으로써 고객 편의성을 제고할 수 있을 것으로 예상하였습니다. Internet-only or web-only banks operate strictly online without physical locations. They provide financial services such as deposits and withdrawals or savings and loans. The most convenient banking system, because in case of desktop computer online banking, we have a limit of place. We must use online desktop computer. But in this mobile banking system, anywhere, anytime, 24 hours, we can do banking business with a very handy mobile phone. SNS 이용 내역이라든가 아니면 인터넷 사용 내역, 이런 여러 가지들을 빅데이터 분석을 하고 그것을 토대로 해서 그 사람에 대한 어떤 신용도를 파악하게 됩니다. 기존에는 대출을 못 받던 사람들에게까지도 대출해 줄 수 있는, 또 점포가 없다 보니까 여러 가지 수수료를 좀 싸게 책정할 수 있는 그런 장점이 있습니다. The two internet banks have established mid-rate loans with some 10% interest as core services. Many anticipate this service to play an intermediary role between low and high interest rates. 중금리 대출을 활성화하고 중소사업자들의 창업비용을 줄이면서 성공 확률을 높이는 그런 쪽으로 많이 노력을 할 거고요. It appears competition with existing banks will also be a factor. 최근에 얘기가 되고 있는 중금리 대출은 그 중간 시장을 겨냥하는, 그러니까 뭐 말하자면 한 10%대의 금리로 대출이 일어날 수 있는 그런 것들을 지금 이제 겨냥하고 있는 것 같습니다. 기존의 그 은행권 시장을 자극하는 그래서 경쟁을 촉발시키는 그런 효과는 분명히 있을 것이라고 보고,
그다음에 그런 과정에서 서비스나 상품이 아무래도 조금씩 개선이 될 수 있을 것이다. 이렇게 보고 그래서 With the launch of internet-only banks, existing banks with internet services are on alert. They are working to beef up mobile banking services and incorporate biometric technology to raise competitiveness. What does the average citizen think of internet-only banks? 이제 은행 업무를 쉽게 언제 어디서나 볼 수 있기 때문에 고객들 입장에서 편리할 것 같고 해킹이나 보이스피싱과 같이 여러 가지 문제들에 있어서 보완해야 된다고 생각합니다. 은행에 가서 은행원과 직접 대화를 하면서 거래하는 게 더 안전하다고 생각할 것 같아서. Web-only banks offer easy and convenient banking. But despite the convenience, it is a financial service which is vulnerable to hackers and leaks. The task at hand is security. 인터넷 전문은행 관련해서는 비대면 인증을 어떻게 할 거냐가 가장 활발히 논의되고 있고요. 그 비대면 인증을 가능케 하는 기술로 생체 인식 기술들이 대두되고 있습니다. 근데 이 생체 정보는 보관했다가 유출이 되면 바꿀 수가 없단 말이죠. 그래서 이런 것들을 과연 중앙 집중형으로 관리시킬 거냐, 아니면 개별 은행이 보관하도록 할 거냐, 뭐 사용자 휴대폰에 저장시킬 거냐, 이런 것들이 아직은 논의가 진행되고 있는 것으로 알고 있습니다. The government is also making efforts to support the new business sector by submitting amendments and legislature in related departments to the National Assembly. 정부 입장에서는 손해배상과 관련해서 법 규정을 어떻게 할 거냐를 좀 신경을 써야 되고요. 여기는 징벌적 과징금제를 포함합니다. 그 다음에 해당 업체 입장에서는 스스로 좀 알아서 자기주도적으로 여러 가지 보완 대책을 좀 마련할 필요가 있을 것 같고요. 기존의 인터넷 뱅킹의 수준보다는 훨씬 더 높은 수준의 보완 대책을 마련해야 될 것 같습니다. Developed countries such as the United States, Japan, and the European Union have been providing internet banks since the 1990s, along with a variety of related services. More recently, along with using traditional methods of checking customers' credit, using big data analysis to provide a total solution tailored to the customer has been on the rise. 외국의 경우에도 보면 이게 보완적으로 많이 갑니다. 그래서 그 얘기는 뭐냐면 예를 들어서 기존의 은행이 있고 인터넷 채널, 모바일 채널 이런 것을 결합시켜서 거기서 뭔가 시너지 효과를 창출하는 그런 데에서 부가가치가 높아진다. 그런 게 이제 대체적인 그 이쪽의 그 문헌들의 포인트입니다. 그래서 그 부분은 우리가 중시를 해야 된다 이렇게 생각을 하고요. We must develop a fintech industry. I think in the future, in the coming mobile banking period, fintech industry must be developed substantially. Korea boasts a high penetration of smart devices and is well equipped with internet infrastructure. The web-only banking service is a revolutionary new model for the future of banking. It remains to be seen what kinds of changes the new web banks will bring. In the past, musicals from overseas dominated the Korean performance theater market. But now, Korea's original musicals have taken the spotlight with the fast growth of the Korean musical market. We dive into the world of original Korean musicals. Based on Goethe's novel, Korea's original musical, Veritative, greeted its 15th anniversary this year. Following its first performance in the year 2000, Veritative consistently gaining popularity over 15 years of performances. 변화를 두려워하지 않고 다양한 연출적 해석을 통해서 계속 시즌별로 변신을 시도하였고요. 작품의 로열티를 높이고 관객과 호흡할 수 있는 많은 이벤트와 마케팅 활동들을 진행하고 있습니다. Thanks to the changes in direction for each production, Veritative was able to gain a cult following and became the first musical with a fan club in Korea. 음악이며 대본이며 배우분들의 연기며 이런 부분들이 다 해외 그런 라이센스 뮤지컬에 비해 손색 없이 너무 좋더라고요.
And of course, the musicals starring Korean idols have been playing a huge part in the success of these musicals and creating great interest in the Korean musical industry, with not only Korean fans but fans from all over the world. With that, the Korean musical market has been growing qualitatively. And Korea's original musicals have been gaining momentum and growing at a rapid pace. 우리나라 극작가, 작곡가들이 만든 작품들을 무대에 올려서 인기를 누리고자 하는 노력들을 최근 들어서 아주 집중시키고 있다고 말씀드릴 수가 있는데요. 흥행에도 성공하고 관객몰이에도 좋은 성과를 얻는 그런 좋은 결과를 얻어내고 있다고 말씀드릴 수가 있습니다. But creating a brand new musical takes more time, money, and effort than purchasing the license for an already complete piece. 좀 더 우리나라 관객들이 좋아할 수 있는 그런 컨텐츠 위주로 기획을 해서 제작을 할 수 있는 이런 창작 뮤지컬 쪽이 앞으로 향후 우리나라의 그 공연 시장이라든지 뮤지컬 시장의 파이가 커졌을 때 반드시 필요한 작업이라고 그렇게 보기 때문에 Korea's first original musical was Sweet Come to Me in 1966, based on the book Baby Jangjeon. Original musical following usually kept to Korean subjects that only Koreans could produce. Myeongseong Hwang-woo, or The Last Empress, is a representative example. Produced in the 1990s, this musical signaled the green light in the potential of original Korean musicals. The musical Hero, based on the activities of Korea's independence fighter An Jung-geun, opened its curtains in 2009 and was a box office success. This marked the beginning of Korea's original musical peak. Also, these days, original Korean musicals aren't only based on Korean stories. Many are based on Western stories like Frankenstein. 바로 이 대중문화적인 요소의 뮤지컬들을 최근에는 외국의 유명한 소설이나 영화 같은 걸 가져다가 우리 예술가들이 한국어로 된 창작 뮤지컬을 만드는 경향으로까지 이어지고 있다. 이렇게 설명드릴 수 있습니다. To use already existing popular material with musical maturity to match, the original musical Frankenstein, there are talks with Japanese companies to export the musical overseas. There are an increasing number of original Korean musicals put on stage overseas. 좋은 콘텐츠를 발굴해서 성공시킨 사례로 보고 있습니다. 그리고 창작 뮤지컬을 기존에는 어떤 그 창작 뮤지컬 제작 자체에 의의를 뒀지만 이번 프랑켄슈타인 같은 경우는 좀 차별화된 부분이 관객의 니즈에 좀 적합한 그런 콘텐츠를 발굴했고 그거에 맞게 철저한 마케팅과 사전 제작 단계를 거쳐가지고 관객에게 선보였기 때문에 좋은 반응과 좋은 호응이 있었던 것 같습니다. The business of sponsoring these musicals plays a big part in the growth of Korea's original musical industry. The musical Trandot is a musical sponsored by the city of Daegu. Following its premiere in 2011, Trandot is a steady selling success story with over 90% sales rate. 내년에는 상해 뮤지컬 전전극장 개관할 때 개관 기념 공연으로 첫 공연으로 저희 트란도트가 20회 공연이 준비가 되어 있습니다. 그래서 거기에도 가고 또 더 나아가서 정말 저희들이 세계적인 작품으로 만들어서 브로드웨이까지 한국을 대표한 작품으로서 정식으로 장기 공연을 출연할 그런 예정으로 있습니다. Then what does the original musical industry in Korea need in order to make more footprints in the international stage? 보다 대중화시키기 위한 노력들, 티켓 가격도 좀 현실화해서 많은 대중들이 즐길 수 있는 장르로서 발전을 거듭할 수 있다면 아마 뮤지컬이 새로운 한류의 주역으로까지 성장할 수 있지 않을까 기대를 할 수 있을 것 같습니다. With innovative ideas and high-quality productions, the K-musical market is one that only has room to grow and the international stage to spread out to. No matter how cold the winter winds may get, there are some who simply cannot give up on fashion. Now, in addition to showing off one's personal style, fashion has become a way to help preserve the environment and protect animals. Here's a look at eco-fashion tips for the conscientious fashionista.
Reducing greenhouse gases is a global hot topic. In Korea, there are stylish campaigns to promote thermal underwear and other cold weather gear to cut down on emissions from winter heating. According to the National Institute of Environmental Research, wearing thermal underwear has the effect of raising the temperature by 2.4 degrees Celsius. Should thermal underwear be worn nationwide, 3.04 million tons of greenhouse gas emissions could be reduced. That's equivalent to planting 400 million 30-year-old pine trees. Savings in heating costs from wearing thermal underwear also amount to $1.14 billion. In addition to the underwear industry, SPA brands and major supermarket chains are making their way into the underwear market with products from countless brands. Lauded as a thrifty and easy way to stay warm, thermal underwear is enjoying enormous increases in sales. Thermal underwear had been largely ignored by younger consumers in the past because the thick material ruined the lines of their attire. But things have changed with newer products that offer warmth with thin materials. 땀을 흡수해서 제품이 열을 내는 상품이어서 발열네일이라고 불리는데요. 그런 기능성을 가지고 있는 제품이다 보니까 아무래도 손님들이 많이 찾지 않나 싶습니다. Thermal underwear employs functional materials that emit heat under certain conditions to maintain warmth. Stylish colors and designs that can be worn like ordinary clothes are popular among younger buyers. With added functionality and design, thermal underwear has become a winter must-have regardless of age. 요즘 나오는 기능성 데니는 굳이 밖으로 나와도 그냥 오히려 자신 있게 보여줄 수 있을 만큼 디자인도 이쁘고 얇아서 안에 받쳐서 입고 활동하기도 되게 좋은 것 같습니다. 난방비도 아끼고 또 입으면 따뜻하고 좋으니까 그래서 입어요. 방 안에 있을 때는 뭐 겉옷 외투 같은 건 안 입히고 차라리 내복만 입혀서 편한 활동성도 좋으니까 요즘 내복들이 그렇게 거의 매일 입고 있는 것 같아요. Vegans are strict vegetarians who refrain from consuming even milk or eggs, and the vegan movement is making its mark in the fashion world. These striking fur products are all made from artificial materials. Issues of animal abuse in the fur and leather industry have brought the spotlight on vegan fashion recently. 모피를 대체한다는 거 이상으로 좀 더 많은 면을 보여주고 있는 것 같아요. 일단 페이크 펄은 다채로운 컬러를 사용할 수가 있어서 디자인 면에서도 훨씬 다양한 디자인이 보여줄 수 있고요. 기능적인 면에서도 많이 향상이 되어 있어서 굳이 동물을 학대하면서까지 모피를 입을 이유는 없는 것 같아요. Artificial fur was considered a cheap substitute in the past, but advances in technology have made it nearly identical to the luxurious real thing. Costs are only a tenth of real fur on average, but the texture and warmth are almost the same. 비건 패션은 앞으로도 국내에서도 하나의 이제 트렌드로 일회성에 그치는 것이 아니고 꾸준히 국내에도 정착을 하게 될 것 같습니다. What do people think of vegan fashion? 거위털이나 오리털이 아니어도 따뜻하고 가볍고 가격도 훨씬 저렴해서 제 입장에서는 확실히 소비하는 데 더 쉽게 다가갈 수 있고요. 또한 동물보호 차원에서도 가짜 거위털, 솜 같은 걸 더 선호하는 편이에요. I think that it's better than using real fur because if we are using real fur, then I think it will kill a lot of animals. I think vegan fashion is a very good idea. I'm from Germany, so this is a very big thing. Vegan fashion began with animal lovers, but it's become a major global fashion trend. The founder of one vegan fashion brand in the US asserts that conscientious consumption trends are making their way into the fashion industry. 소비의 수준도 높아졌지만 그 소비 윤리의 수준이 굉장히 높아지고 있다는 그런 측면이죠. 환경을 보호하고 또 공정한 무역을 하는 제품을 구매를 하고 동물을 학대하지 않는 이런 제품을 구매하는 이런 높은 수준의 윤리 수준까지 요구하게 됐다는 거죠. 그래서 이런 것들이 소비자의 측면 또는 기업의 측면 이 모든 측면에서 진정성을 추구하는 거다 이렇게
얘기를 할 수가 있습니다. 이제 현대인들한테는 그 따뜻한 옷을 입고 난방을 덜하고 환경을 보호하는 것은 어떤 그냥 트렌드 정도가 아니라 거의 이 의무적인 일이라고 세련된 지구인이라면 당연히 해야 될 세련된 일이라고 생각이 됩니다. Environmental protection and love of animals don't have to be abstract or grandiose. They can begin with something as simple as what we wear day to day. This winter, transform yourself into a conscientious fashionista with thermal underwear and vegan fashion.